সে ফিনিশ করেছেন 66 রান। তার জন্য স্টার্টটা খুব দরকার ছিল, এই রানটা দরকার ছিল পুরো টুর্নামেন্টটা ভালো খেলার জন্য। তো আশা করব যে সে পুরো টুর্নামেন্টটাই ভালো করবেন। এখন রেজওয়ান আসছেন, আমার মনে হয় যে তার জন্য আলাদা একটা দায়িত্ব হবে। সে হয়তোবা নাম্বার 3-তে চলে আসতে পারে, যেহেতু লিটন এবং রেজওয়ান হয়তোবা ওপেনিং করতে পারে। Definitely. Now, I should talk about Tawhid Hridoy. Has an immense potential, has performed in the LPL as also. I'm sure you've seen a bit of him, and he's played well last season. It was, but players talk about that. You know, these days you have analysts and player, research and get your weaknesses. Scored runs 47, not at a very high tempo though. Yeah, those are areas that he'll have to work on, as I've told you before, getting used to conditions and how you want to go about it. But Tawhid Hridoy, to me, is a highly talented player, very risky. He'll hit the ball to areas you don't expect. Now, how he controls his instincts is what's crucial for him. You mentioned he had a good year last year, but that's not enough. He's a young player who has a lot to prove, a lot to achieve, and a lot in front of him. So he has to continuously perform. No point talking of the past. Players like this need to keep giving, because that's when, not only for him, for his team, and also for Bangladesh. So it's massive, really. You cannot sit on your laurels, which players think, oh, I did this yesterday, so I'm okay, or I have the right to come out and perform even today. It doesn't work like that. Your ability to focus on the basics all the time is what makes the difference. And for me, it's all about new heroes. You can talk about Liton Das, you can talk about Imrul Kais, they've been there. But for me, what excites me is players like Tawhid Hridoy, from another team, Afif Hossain, for them to really come up and make a difference. Yeah, and grab the opportunity. Ashol bhai, আপনার কাছে চলে আসি এবার কুমিল্লার বোলিং সাইডটা নিয়ে। মুস্তাফিজ রয়েছেন, দুটো উইকেট সেদিন পেয়েছেন। তানভীর ইসলামও উইকেটসের মধ্যে ছিলেন, এবং তানভীর কিন্তু প্রুভেন পারফর্মার, বিপিএল দিয়ে উনি উঠে এসেছেন এবং এই দল থেকেই উঠে এসেছেন। নতুন বলে বল করে থাকেন। মুশফিক ইয়াং লম্বাটে বোলার উনি রয়েছেন। তাদের বোলিং সাইড অ্যাসপেক্টটা নিয়ে যদি একটু যদি আপনি ফার্স্ট খেলার একটু রিমেম্বার করেন যে 143 পরে তাদের পাওয়ার প্লেটা কিন্তু অতটা ভালো ছিল না। ঢাকা কিন্তু অসাধারণ একটা স্টার্ট করেছিলেন। নাইম শেখ 20 বলে 40 রান করেছিলেন। সেই জায়গা থেকে খেলাটা লাস্ট ওভারে যাবে এটা কিন্তু কেউ চিন্তাই করেনি। মুস্তাফিজ এবং তানভীরের ওই 4-8টা ওভার অসাধারণ ছিল ওই সময়টা। এই সোফার ম্যাচগুলোতে আমার কাছে মনে হয়েছে যে তানভীরের মতন স্পিন এত হতে আর কাউকে দেখি নেই। ওই 4টা ওভার যে বল করেছেন, এবং মুস্তাফিজ তো এক্সপিরিয়েন্স বলার, বাংলাদেশের 1 নম্বর বলার, তার পারফরমেন্সটাও আমি মনে করি যে খুব ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু প্রথম ম্যাচে আমার কাছে মনে হয়েছিল যে লিটন একটু লেট করে মনে হয় মুস্তাফিজকে এনেছিলেন। পাওয়ার প্লেতে হয়তোবা একটা ওভার যদি দিতে পারতো তাহলে হয়তোবা অতটা রান হতো না, পাওয়ার প্লেতে যে রানটা ঢাকা করেছিল। তো অবশ্যই ক্যাপ্টেনের হাতে কিন্তু অনেক কিছু আছে যে আপনি প্লেয়ারকে কখন কোন সময়টা আপনি তাকে বল দিচ্ছেন, যেটা আমরা দেখলাম রংপুর রাইডার্সে শেখ মেহেদীকে কিন্তু আজকে আবার নতুন বলে বল করিয়েছেন এবং সে চমৎকার পারফরমেন্স করেছে। তো ক্যাপ্টেনের হাতে কিন্তু অনেক কিছু আছে যে কোন প্লেয়ারকে কোন সময়টা বল দিবেন তার পারফরমেন্সটা বের করার জন্য। Three overseas players that played in the first match, Comilla Victorians, Matthew Ford, Rostin Chase and Kuzil Shah. Kuzil Shah had a bit of an impact with the bat and ball. He bowled 2 overs also, and Rizwan will be joining. Your thoughts on the other 3 who've already played a match? Kushnil Shah can bat, so they got to be used a lot more. The other day with the ball, of course, it was just mix and match because he needed to go somewhere. He went to him at the end. Well, you can have your impact foreign players. You can send them in early. You can ask them to score runs, and they must. But for me, again, it comes down to the Bangladeshi player. The local players, when they are performing, that's when your franchise is strong. And the Bangladesh Premier League is about finding new heroes. Local heroes. New local heroes, yes. So give them the opportunity and nurture them to showcase their skills and talent and show what they are about. So if a franchise can achieve that, that's when you get that big tick and also get the results. The foreign players are there for me to mix and match,
to fill in the gaps. They should not be the focus. Yeah, true, very true. And there are so many youngsters here, and it's very, very exciting to see new talent perform. Yeah, absolutely. It is always exciting to see new talent performing, without a doubt, as told by Russell. And Ashol bhai, এই প্রসঙ্গ থেকেই যদি আসি, মাইন্ডসেটটা চলে আসে, রাইট? এবং ইয়াং প্লেয়ার্স অবভিয়াসলি হয়তো অনেক দূর থেকে, হয়তো খুবই হাম্বল একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে অনেকে উঠে আসে, রাইট? তাদেরকে আসলে আপনি কিভাবে সাহস দিবেন, বা তাদেরকে কি বললে এক একজনের ক্ষেত্রে অবশ্যই এক একভাবে ক্লিক করবে, বাট মানে আসলে প্রসেসটা কি হওয়া উচিত? দেখেন, আসলে রাসেল যেটা বলছে যে বিপিএলটা কিন্তু আসলে আমাদের প্লেয়ারদের ডেভেলপ করার জন্য, সাথে সাথে অবশ্যই এক্সাইটিং ম্যাচ হবে, ফরেন প্লেয়াররা আসবে, ও যেটা বলে যে জায়গায় জায়গায় নিয়ে আসবে, যে কোন জায়গাটা আমরা নিয়ে আসবো। এখন কিন্তু আমাদের লাস্ট 4-5টা সিজন আমি বলবো যে আমাদের লোকাল প্লেয়ারদের কিন্তু অপরচুনিটি দেওয়া হচ্ছে, যে ভালো ভালো পজিশনগুলোতে খেলানো হচ্ছে। এক সময় ছিল যখন বেক্সিমকো ঢাকার টিম করতেন, তারা 4টা ফরেনার নিয়ে আসতেন যারা 4 ওভার করে বল করতো, 16 ওভার, এবং তারা টপ অর্ডারে ব্যাট করতো। তো সেই জায়গায় আমাদের টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানরাও খেলতে পারতো না, এবং বলাররা তো খেলতে পারতো না। সাকিব আবার থাকতো ওই টিমের মধ্যে, তো 4টা ফরেনার বল করতো আর সাকিব বল করতো। তো ওই জায়গায় অপরচুনিটিটা ছিল না। কিন্তু এখন কিন্তু কুমিল্লা কিন্তু অলওয়েজ তারা অপরচুনিটি দেয়, লোকাল প্লেয়ারদের অপরচুনিটি দেয়, তাদের দায়িত্ব যে ওই অপরচুনিটিগুলা কাজে লাগানোর জন্য। দেখলাম যে আমরা খুলনা টিমও দেখেছি যে অপরচুনিটি দিচ্ছেন, বিজয়, আফিফ তাদের উপরে খেলাচ্ছেন, ভালো খেলছেন। তো এইটাই আসলে এই টুর্নামেন্টটাই কিন্তু আমাদের প্লেয়ারদের জন্য, তারা যেন এক্সপ্রেস করতে পারে তাদের পারফরমেন্স, নিজেদেরকে যাতে মেলে ধরতে পারে। Russell, coming to you, you're speaking of local talents. Now, to talk about, the professionals, the international ones, professionals, of course, they travel around the world, but high expectations. Of course, they're highly paid, but you land, you come to the field next day, and you're expected to perform. Never easy. That's the job. That's the way it is. So there's no two words about it. You're here for a reason. You're here for the younger players to learn off you. You're here to have an impact and win a game for you. Now, if you take the last game, it was all the foreign players having an impact. Babar Azam and Omar Zai's fabulous partnership. It was a great game of cricket. It was a tight game. You can say whatever you want, but did the BPL win? Yeah. Where was a performance from Bangladeshi player? So even if I'm a franchise owner, I'm coming from a different angle, but that's what I also want to achieve. So the foreign players, when you're needed, you better get out and do your job like those two did. Yeah. Now we'll go over to the toss. In the middle is Mr. Athar Ali Khan. This is the last match of the Dhaka stage, and we move to Sylhet. Only 143 runs, but important to bowl well since you've decided to bowl first. Yeah, definitely. That game was the first match. The first game always the lowest scoring match. So hopefully we'll come back, bounce back today. And have you made any changes? Yeah, we have 2 changes. Rejon coming and Ali's playing. All the very best. Thank you very much. Tamim had a good outing with the bat, 187. Batting first again, but you need to do something different. Oh yeah, definitely. I thought we have to bowl well in the second innings for sure. I think we have to bat well again, like yesterday. The first 6 overs is a bit difficult. I don't mind if we don't score too much, because when the dew kicks in, there's lots of runs. Yeah, you had a good start, 35 and 40. Important for you. If you do get another start, you would need to continue and bat a little bit deeper. Really good for your team. Yeah, definitely. When you're set 40s, and especially this kind of wicket, you have to make it big, which I unfortunately couldn't do it in last 2 games. I hope if I get a start today, I'll try and do it.
Right, and have you made any changes? Yeah, we've made two changes. In place of Ibrahim, Abbas Afridi is in, and in place of Rakibul, it's Pritam, who is playing his first game. All right, all the very best. Thank you so much. Right, the news from the middle is that Comilla Victorians have won the toss and they will bowl first. So Comilla Victorians অধিনায়ক লিটন দাস টসে জিতে ফিল্ডিং করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তো ফরচুন বরিশাল ব্যাটিং করবে শুরুতে। Two changes for both the sides. Yes, but you'll have to tell me the two changes. yes, we'll get with the two changes. Alis Islam and Mohammad Rizwan comes in for Comilla Victorians. Those are the two changes for Comilla Victorians. We'll confirm you the changes about Fortune Borishal, but no surprises with the decision of the toss. Well, everyone wants to bowl first. But as I said in the first game, this pitch is different. Even though they'll be due later, I would bat first. I think it's a good toss to lose. If the Barishal, Fortune Barishal put their head down 145, not 150, I think they can defend. You don't need those big scores, especially on this pitch. The ball will turn, it will get sluggish, and if you play a tight game, if you play smart, you have a great chance. Yes, the two games that they played under due, the high scores couldn't be defended. Yeah, but that 187 in the last match. But that was on the far pitch, right in the center. This is on the corner, 121. They struggle to get the Khulna Tigers. For me, get yourself, put your head down, get yourself 140, 150. আসল ভাই ডেফিনেটলি আসলে এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে পরে হয়তোবা কুয়াশার জন্য সহজ হয়ে যায়, কিন্তু দুইটা টিমই খুব ব্যালেন্স টিম। বিশেষ করে আমার কাছে মনে হয় যে কুমিল্লার তাদের বোলিং অ্যাটাকটা তো আমরা দেখেছি যে মুস্তাফিজ, তানভীর ওরা হয়তো বেশি ওদের উপরে রিয়েলাই করছে। তো সেই জায়গায় আমার মনে হয় যে তারা চাবে যে আর্লি যত কম রানে রাখতে পারে, কারণ বরিশালের বোলিং অ্যাটাক আমরা দেখেছি যে লাস্ট ম্যাচে তারা কিন্তু 187 ডিফেন্ড করতে পারেনি, যদিও ক্যামিও একটা ইনিংস খেলেছিলেন লুইস 22 বলে 53 রানে একটা ইনিংস। যদি আপনার টপ অর্ডার থেকে হয় তখন যে কোনো রানই চেস করাটা সম্ভব, কিন্তু এটা ডিফারেন্ট উইকেট, যেটা রাসেল বারবার বলছেন যে এই উইকেটটা সাইডের উইকেট, এখানে বল গ্রিপ করছেন, এবং যেহেতু আপনার ঘাস আলগা ঘাস কিন্তু দেওয়া হয়েছে, লাইভ ঘাসের সাথে সাথে আপনার ঘাস কেটে দেওয়া হয়েছে, সেই কারণে বল কিন্তু গ্রিপও হচ্ছে এবং একটু নিচেও থাকছে। Speaking of the two changes, so Pritam Kumar comes in and also they're playing Abbas Afridi. So two bowlers are coming in. They're replacing one bowler and a wicket keeper batsman. Yeah. Pritam Kumar, wicket keeper batsman, local Bangladeshi. Yes, so they need to change what's been happening. Of course, when they were bowling, things hadn't gone to plan. So they need to now try and find ways to try and defend scores. So they have gone with a different option, a more experienced option, and hopefully they get enough runs on the board, which to me, moment you target too much, you lose wickets and you lose your way. Hold your nerve, focus on it, and then let the job, each and every player do his job. মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, আপনি উইকেট কিপারদের কথা যদি বলছেন, তাকে ড্রপ করা হয়েছে। আলিস আল ইসলাম কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সে জায়গা পেয়েছেন, আর এছাড়া মুশফিক হাসানকেও ড্রপ করা হয়েছে, যে লম্বাটের যে বোলার, ফাস্ট বোলার। আলিসের বিপিএল এক্সপেরিয়েন্স আছে, সে ঢাকার হয়ে খেলেছিলেন, হ্যাট্রিকও করেছিলেন। তার অ্যাকশনে একটু সমস্যা ছিল, সেটা ঠিক করে আবার ক্রিকেট খেলছেন। মিস্ট্রি স্পিনার, অফ স্পিনার, হি ক্যান বল ক্রাম বল, দোসরা। সো সালাউদ্দিন ভাই অলওয়েজ এই ধরনের ট্রিকটা করে থাকেন। স্টিল আমি সারপ্রাইজ যে লেগ স্পিনারটাকে খেলাচ্ছেন না, যে বাংলাদেশ টিমের রেগুলার খেলে এসেছিলেন রিশাদ, আনলাকি যে তার জন্য। কিন্তু আলিস ও ভালো বলার, হয়তোবা সে শুরুতেই তামিমের এগেনস্টে তাকে বল করানো হবে নতুন বলে। Yeah, we've seen Fortune Borishal bat twice in the previous game. 180 plus score wasn't enough. We've spoken about that. However, Tamim got a start. He's the first batter to score 3,000 plus runs in BPL, and then Mushfiq with firepower in the middle and end. They got a lot of players who can come and strike a ball. Hence, they can afford to bat with more freedom. If you players like Mushfiqur, players like Mohammedul Riyad in the middle order, they have different gears. Yeah. They are not the one-dimension player. Hence, you can afford Tamim and his partners to go a little harder, see if you can get your strike rate up, see if you can get the run rate up, and trust the fact that you have others who can come and do a job for you. And then there's Shoaib Malik.
Yes, again, he's another player who can absorb pressure and give pressure. So ideally, they can keep going, unlike the other teams. So that's the ability of them to get those extra runs. But when it comes to the bowling, you got to use the bowlers at the right time, which they didn't. When you have an opportunity, you won't get an opportunity all the time. There are moments in a game. Use your best bowlers at that time to get the wickets. That's very important when Dew is around. ও যে পয়েন্টটা বলছে এই পয়েন্টটা হলো আপনার তাদের তিনটা প্লেয়ার আছে যারা ডিফেন্ডও করতে পারে আবার হাই স্ট্রাইক রেটও খেলতে পারে মুশফিক মাহমুদুল্লাহ সোয়েব মালিক তো টপ অর্ডারে যারা খেলছেন তামিম বা তার সাথে যারাই অনেক স্বাধীনতা পাচ্ছেন সৌম্য সরকার তারা যদি আরেকটু হাই স্ট্রাইক রেটে খেলে তামিম দুইটা ইনিংস খেলেছেন প্রথম ইনিংস তো অসাধারণ ছিল সেকেন্ড ইনিংসটাও ভালো ছিল কিন্তু 33 বলে 40 ছিল ওই জায়গাটায় যদি 34 বলে যদি 50 প্লাস হয় তাহলে তার টিমের জন্য বেনিফিট যেমন লাস্ট ম্যাচে তারা 187 করে হেরেছে সেই জায়গায় যদি 200 হয়তো বা করা সম্ভব ছিল তো সেইটাই আমার কাছে মনে হয় যে তারা ফ্রিডম নিয়ে খেলা উচিত যে হাই স্ট্রাইক রেটে পাওয়ার প্লেটা যদি তারা একটা লুইসের মতন একজন ইনিংস খেলতে পারে তখন সহজ হয়ে যাবে এবং যেহেতু এই কথাটা আসলো সৌম্য সরকারকে আমরা রিসেন্টলি নিউজিল্যান্ডে দেখেছি যে 150 প্লাস স্কোর করতে সো যেদিন সৌম্য খেলেন সেদিন কিন্তু ওই ক্যাপাসিটি তার রয়েছে ওইটা ডিফারেন্ট বল গেম ওয়ান ডে ক্রিকেট সৌম্যর আসলে এই ফরম্যাটটাতে সেও কিন্তু প্রথম লাইক এনামুল বিজয়ের মতন প্রথম বিপিএল থেকে খেলছেন এবং এভরি বিপিএলে কিন্তু হাই রেট করে নেওয়া হয় কিন্তু ওইভাবে ওর পারফরমেন্সটা এখনো শো করেনি আমি আশা করব এই বিপিএলটা সে তার বেস্ট একটা ইয়ার কাটাবেন কারণ লাস্ট ম্যাচে ভালো স্টার্ট ছিল আনলাকি রান আউট হয়ে গিয়েছে কিন্তু প্রথম ম্যাচে কিন্তু একটা বাজে শট খেলে আউট হয়েছেন তো এই বিপিএলটা আমি আশা করব সৌম্য সরকার ভালো খেলবেন Overall, what do you think of the Fortune Barishal bowling? Right, it wasn't the easiest of pitches and the conditions to defend the 180 plus. But I think it's a good attack. I think they got the two fast bowlers who are very good. Use them properly. The ball, they can swing it early. They can hit the bat hard. There's Velalage as the bowlers and a couple more Rocky Bulls there. Use them properly. That is the main thing. Not just go through the motions, not just go with a plan where you want to use one over from a fast bowler, then another over. No, use it according to the situation. So the captain has to have his thinking cap on. Otherwise, it's a problem. It's a good attack, though. Yeah. And speaking of Dunit, both matches he's been very economical. Just given away 14 runs. Yeah, he's a very young prospect for Sri Lanka. He's just 20 years old. He's played international cricket already, and he's a street fighter. He knows what to do, when to do it. So this tournament is a stepping stone for him as well. The first time he's come out of the country to play in a tournament like this and play with the other players. But I was very impressed with how he bowled yesterday. He went for 17 in his 4 overs. And a crucial time of the game. And the others, if you look at it, 190 they scored in 18 overs, 2 overs remaining. So that means in 14 overs, the others have gone for 173 and this little fellow's gone only for that. Yeah, only for 17 runs actually. Ball didn't turn. There was not a lot of help, but angles, variations. He showed that he's got the goods. So I'm backing him to get better and better. Yeah, this will be the confidence he needed. Absolutely, not 14 actually, just 17 run per দুটা ম্যাচে উনি ইচ ম্যাচে মাত্র 17 রান করে দিয়েছেন দুনিত ওয়েলা লাগে খালেদ আহমেদের কাছে কথায় আসি প্রথম ম্যাচে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ ছিলেন 4 উইকেট পেয়েছেন এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে টেস্ট ম্যাচ খেলে থাকেন তার উপর অনেক নির্ভর করবে নতুন বল নিয়ে ফরচুন বরিশাল ডেফিনেটলি আসলে বরিশাল কিন্তু তাদের মোহাম্মদ আমিন না আসার সাথে তাদের কিন্তু পেস ইউনিটটা দুর্বল তারাই মনে করেন তো খালেদের একটা অপরচুনিটি যে প্রত্যেকটা ম্যাচ খেলতে পারবেন হয়তো বা সে যদি ভালো খেলেন প্রথম ম্যাচে তো অসাধারণ পারফরমেন্স ছিল সেকেন্ড ম্যাচটা হয়তো অতটা ভালো হয়নি আশা করবো যে এই ম্যাচে তারা ভালো করবেন এবং ফিল্ড সেট আপ যেখানে থাকবে ওই জায়গায় যদি বল করতে পারে ওইখান থেকে যদি ব্যাটসম্যান মারে তাহলে কোনো প্রশ্নই থাকবে না কিন্তু আপনি যদি ফিল্ড সেট আপের বাইরে বল করেন ইজি বল দেন তখনই কিন্তু আসলে প্রশ্ন থাকে যে আসলে ও কি গুড এনাফ কিনা এই ফরম্যাটে খেলার জন্য We've spoken about the Fortune Barishal bowlers and all, but on pen and paper, Fortune Barishal is a very strong side. On the other hand, with history, as a franchise, Comilla Victorians has all the experience of winning the most titles. Who would you give the upper hand for this match? Well, it comes down to who actually does the basics well here, who's clever. So past is past.
What matters is what you do here today. And I just feel Barishal will get over the line. I just feel that experience will get them enough runs, and the pitch will do its part as well. So the Victorians, they are relying on the fact that the history is on their side. And even after the last game, Litton Das said, oh, we always lose the first match. So he's relying a little too much there. I hope he's not. I hope that was just a figure of speech. But anything can happen. I think the way the Barishal team's balanced, they should have enough to do the job. And speaking of, again, just to reaffirm, what's going to be a good total in the first innings? 150. 150. আশরাফুল ভাই, আমি আরো বেশি আশা করি, কারণ মোর এক্সপিরিয়েন্স টিম বরিশাল, ইফ দে ক্যান ব্যাট প্রপারলি, মোর 150 প্লাস ইজিলি। সো এখানে 140 150 এই রেঞ্জের মধ্যেই আমাদের এক্সপার্টরা মনে করছেন যে আজকের এই রাতের ম্যাচের জন্য ইনাফ হবে টু ডিফেন্ড। লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স টসে জিতে ফিল্ডিং করবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ফরচুন বরিশাল ব্যাটিং করবে আগে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ রাসেল আলন, অ্যান্ড অনেক ধন্যবাদ আশরাফুল ভাই আপনাকে, অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আমাদের সাথে থাকবার জন্য। স্ট্রেইট ড্রাইভে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি।